Gavana makiuga thirikari nene ikoretwo ikimagathikira mitaratara ire ikoretwo igicerithiria ukinyanĩria wa imwe cia tabarĩra ici. Kiaria mwena wa Naivasha munini wa muikari giti thiini wa kanja ya magavana Mutahi Kahiga atariria ati ona thengia ya thirikari gukorwo ikiranira kunyita mbaru ukuria wa thirikari cia county hindi ikoretwo igikinyanĩria murugamo uyu kuona ministry ya kigina no iracirithiria mbeca kuri county. Kahiga akiuga angikorwo thirikari cia county ni ikota gukinyanĩria tabarĩra ngũrani no muhaka maundu macenjia kana no muhaka maundu macenjie. This is really just the only forum seated that seems not to be fighting devolution. Everywhere else, devolution is under siege. Even this program we are talking about, the good PS is speaking here. We had the Treasury speak around. If you ask yourself why up to today SIGA has not released money, the money has not reached the counties, and we are 4 to 5 days to the closure of the procurement period, that is May, it tells you a lot. And it is important that we pass this message to Treasury and even to the Senate and to all bodies that are concerned, that it is, really duplicating and time-consuming to be passing DORA, then waiting to pass SIGA. Can't we do it once so that the funds flow? And it is a fallacy for anyone to think that money reaching counties is not spent. We are perfectly capable of spending all the money within the timelines, and nobody else. In fact, the World Bank knows that better than anybody else. With KDSP 1, we were able to meet deadlines, we were able to do great things for our counties. And therefore we would want, because we have the representative of Treasury, as we are speaking, SIGA is gazetted, but the money has not hit the accounts of the county. Let the money hit the county's account, and I am urging all of us, immediately it hits, move it to SPA, let's get working so that we are able to do. Tuhukire uigithia kuria bengi ya Housing Finance ni yanire kwabatira gwa baita honge-ini ciayo ciothe na gicunjĩ kia 112 harĩ igana itaregetwo igoti na gukinyiria ciringi milioni 337 kuma ciringi milioni 159 iria bengi ino yaandĩkithirie mwaka muhituku. Mũrũgamĩrĩri munene wa bengi ino Robert Kĩbara augĩte kũgacĩra kwa bengi ino kumanĩte na mĩtaratara ĩrĩa marĩire ya gukinyanĩria motungata kũrĩ mũingĩ. Returned a very good set of results for Q1 2025, with profit before tax going up by 112%. This has mainly been powered by a growth of about 33% in total income. And also we've seen our total assets growing by 18% and deposits growing by 16%. So, and we've seen a huge growth in customer numbers. What this growth in profitability shows is that our diversification strategy is actually yielding fruits. The significant growth in profitability that you are seeing is mainly driven by our diversification strategy. So over the last few years, we have been diversifying the group, creating new businesses and reorganizing the businesses that have been there, that have been in existence. So we have reorganized our property business. We have created new businesses, commercial banking, personal banking, business banking, institutional banking, financial institutions, diaspora business. So we have got now what we are calling a multi-engine approach. And these businesses are what is powering the growth of the group now, sustainably into the future. So that's the reason why you're seeing profitability growing up significantly. As part of our strategy, we are actually lending to SMEs. We are also deploying technologies to be able to support SMEs to do the work they actually do on a day-to-day basis, and this is a critical part of that. So we have set aside significant funds to be able to power the growth of SMEs, and we have seen a large number of SMEs actually joining our ranks as customers. We determined that we are going to be powered by technology. We are going to become a technology-powered business. So we have invested significantly in the growth of technology, especially in the channels. So for instance, we've got an award-winning app. We are revamping our internet banking. We are supporting our branches in terms of the technology that we deploy in the branches, and also just the ability for customers to self-help themselves, so to be able to operate wherever they are as if they are in a bank.
This is the reason why we've seen a lot of efficiency, we've seen the growth in customer numbers, we've seen the significant growth in digital transactions. Actually, we've seen a huge migration. We are now over 80% of our transactions are. Haya, tukithie na mbere mubunge wa Naivasha Jenny Kihara ni atitirithetie ati ateti aria megiritanagia na mutongoria wa DCP Rigathi wa Gachagua matikuguoyohio ona mehererio arangeri ona amwe kunyitwo migwate. Akirota President Ruto uria kuruhanetie na minyamaro eno, Kihara uria uraragia hindi ya uheani wa sheki cia Uwezo Funds augite micango iria irathie na mbere gicigo-ini kia Mount Kenya rungu rwa atongoria aria manyitaga thirikari mbaru ni kiguciririo kia uteti wa mwaka wa 2027. Kigina kia Uwezo muigana wa milioni 2.7 ni kihanitwo kuri ikundi itiganite gicigo-ini kia obunge kia Naivasha. Hiyo barabara imekanyangwa hapo awali. You are not doing anything new. Kutuhangaisha. Mimi sina askari, najua hatujui ni upelelezi gani walifanya. Alitishwa simu na akayatishwa bunduki. Kwa hivyo mimi nategemea Mungu, najua na watu wangu ndio wanilinde. Sababu Mungu ndiye ako na sisi. It's very very unfortunate that the government we supported, and tulikuwa pale last time, and he knows that. So kukanyanga barabara imekanyangwa, you are not telling us anything new. Ungetafuta namna ingine ya kuadhibu wale you think they are not following your lies. Anaongea na nguvu sana, anakasirika sana, vile anataka kuunganisha Wakenya. Huwezi kuunganisha Wakenya kama hauna wengine. So hiyo ni theory ya campaign. Ile kitu rais wetu anajua sana ni kucampaign. Lakini nataka kutuambia sasa ni maendeleo. Najua akinipa askari sitachukua. Sitachukua wao. Nitatumiwa askari sasa wa kunimaliza. Yule ndio nimejichagulia, huyo ndio wangu. Wakinipa mwingine sitachukua. Ambaye inasaidia vikundi ya mama ya youth. Nimepeana 2.73 na mama wamefurahia. Kuna wale wamelipa, ile group ilipata kubwa sana ni 300,000, na unajua hii pesa inaanza kidogo sana. Sheria yake ni 50,000, mkirudisha mnaongezewa. Tunarudishia mheshimiwa wetu shukrani sana, sababu ameweza katupatia pesa katika kikundi chetu, pesa ambazo zitaweza kutusaidia kama sisi wanachama. Pesa tuko mama wa 10 katika chama yetu, na tumeweza kuunganika pia na vijana, na hizi pesa tunataka zikuwe za table banking ili ziweze kuweza kutusaidia katika kikundi chetu. Na kou ni kaunti ya Nakuru tuthie kaunti ya Embu kuria aikari ya Bere North. Kaunti ni ya Embu mari na gikeno thutha wa waki wa barabara ya kilomita 45 kuhitukio na ikuthira muigana wa shiringi bilioni 3.2. Waki uyu utanyitwo kwambiriria muthia-ini wa mwaka uyu na ugukinyanirio ni thirikari nene ukihutia wadi 3 iria ni Mumiji, Nthawa na Evurore, undu uria utanyitwo kwarahura wonjoria mwena uyu na kaunti iria iriganitie na Meru na kaunti iria iriganitie na Embu, Meru na Kitui. Minister wa uruti wira wa muingi Joyfrey Ruku niwe uiraniire ndeto ino, undu uria aikari maugite makoretwo metereire waki wa barabara ino kwa ihinda ria miaka mingi. Barabara ino ni ya kilomita 45, ni ya kilomita 45 na barabara ino iraria mbeca bilioni 3 na milioni 200. Barabara ino ni barabara imwe ya maana muno thiini wa barabara iria iri thiini wa Bere North. Nondu barabara ino inyitite ward cionthe 3, ward ya Nthawa ikanyita ward ya Muminji na ikanyita ward ya Evurore. Ward ya Muminji ndiana kurwera nari inji imwe
ya barabara ya rami na nitukenete muno gukorwa guku gwetu ni gukuvinguka biashara cia mira tuguragirwa mira mbei nini tondu mira ngari ti kwenda guka guku tondu barabara ni njoku barabara yagira yakorwo ya rami ngari ni igukora igiuka guku na mira ni ikuvanda tondu aguri ni megukora mari engi irio iria tukuragia guku ni ikuvota gukinya thokori na raithi tondu barabara ni korwa imbega kora wena thina tondu nginya ngari withagira itingithie na maundu mothe na shughuli ciothe cia biashara ukethera ni ciatuika cia gukuama koguo indi ambulance ciothe guku maundu makorwo makuamite mothe gutiri undu ugendaga na mbere rujeta runa baro turwathura rutikorwo na ndaraca na ngana ruo ngari ti gutaka kuringa okibarabara yo ni kuvota gututethia muno miena ya biashara na maundu monthe especially mo youth uria kuaga na boda na kindu na makaria manini ara gukua customer niguo avotana kuwata mbia iria ikuvotana kumwendeleza akinya vandu vau vengi ucio wengi ni ati barabara eno endelea igerano irekwa national exam ni gwakoretwa na thina mwingi muno gugikorwa ndaraca etagwa thura ndi akandikika kuringika ukiaga nwa ndege yatumirwe nigetha yukie tware arimu kana tware kigeranio gikwe ni ciana koguo ni turacokia ngatho. Borithi mwena wa Kiambu muthenya wa ira marari na ihinda iritu makigeria kuhingura barabara ya Kiambu Road iria rahingitwo ni atwarithia a tuktuk kana kwa ihinda ria mathaa matano. Atwarithia acio maratetagia kuragwo kwa umwe wao uria ukurikanite ta Samuel Mumo. Kuringana nao, Mumo arakuire andu aria maretuite athii na thutha ucio tuktuk yake iracoka kuoneka mugunda-ini wa Boy Kamite iri na matata ma thakame. Gukinyeria riu Mumo ndari aroneka guku ruhonge rwa borithi rwa Ugaceru rukiuga ni mambikite uthuthuria kumenya aria maratabanirie giko giki. Pigiwa jana usiku saa 8 za usiku. Ndio mimi nilipigiwa simu nikaambiwa bwana ndio waonekani nini. Nikaenda kumtafuta, tumemtafuta huku Kamiti Corner ya Bai huku, tumemwangalia huku. Sasa tumpati. So tunaomba serikali kama iko na uwezo itusaidie kutafuta hata mtu mwenye anaweza kuwa na hiyo ripoti anaweza kutusaidia kutafuta. Watusaidie juu saizi tumetafuta tumuone, tumeingia kwa mashamba huku ndani tumuone. Alipopiga simu akasema kuna watu wanajaribu kumnyang'anya tuktuk, na sisi kama wana tuktuk tukashirikiana jana tukajaribu kumtafuta mpaka mwendo wa saa 8 ya usiku tukamkosa. Leo asubuhi tumerauka kuandamana ndio tuweze kupata msaada ama usaidizi wa serikali. Jiri serikali ndio inahusika katika uchunguzi na wenye wote wanakosa ama wenye wanafaa kuwa wakitafutiwa wapendwa wao. Sasa tuko hapa kwa hiki chaka ya Boy Kamiti Estate, kichaka kubwa sana, ni tunatumai tukishamalizia tutampata either akiwa uhai ama amekufa. Lakini tunaomba Mora awe ako uhai. Tukaona tujiunge na nyinyi tuone kama tunaweza kumpata. Na hiyo ndio sababu tuko hapa. Sasa ile kitu ningehimiza ni kwamba tuwe na amani, na kama ni kutafuta tutafute na tusiharibu mahindi ya watu. Sasa tutangawanya small sections so that wakati tuna defense kwa hii mahindi tuko organized, tusiye tukaharibu mahindi ya watu waanze pia kulalamika. Na tugakihoka uthuthuria ni ugiciara umithio. Tugithie na mbere muhuri biacara Philip Aroko na uria wikoirwo kunyita itemi njuragano-ini ya uria wari mubunge wa Kasipul Charles Owere niarekereirio na mbeca baribari ciringi 300,000 thutha wa igoti guku Nairobi kumenyithio mwena wa thitango niunganitie uira wa kuigana. Ona gutuika gutari na thitango cimwigie kuma kuri mwena wa thitango, igoti ni yathite Aroko gwithema kwaraniria na aira ona kana guthie county-ini ya Homa Bay. Aroko ni wirugamirire kuona ndari na wakiri. Riu cira uyu gitanywo gathikiririo tariki 26 mweri wa gatandatu mwaka uyu.
I've heard the submissions by the Prosecution Council and the Victims Council on one hand, as well as the respondents' submissions in person. Having so heard, I issue the following orders as prayed by the state. First, the respondent is admitted to a cash bail of 300,000. If already deposited, do not deposit again. The respondent shall avail 2 contact persons who are residents of Nairobi, and they shall each deposit a copy of their ID as well as half photograph, not small passport, half photo. The respondent shall report to the lead investigator every 2 days as submitted by the Prosecution Council, and shall be directed accordingly about the time which he shall be reporting. The respondent is barred and prohibited from the following: in any way trying to access the witnesses, the victims, and the suspects being held in custody either by yourself or through proxy. The respondent shall deposit his passport with the Deputy Registrar, Kibera High Court. If it is at Jomo Kenyatta, it should be brought to Kibera. And finally, the respondent shall not set foot in Homa Bay or be seen anywhere near the boundary of Homa Bay County, pending finalization of the application before this court. Tukiuma igoti-inĩ tuthie kaunti ya Uasin Gishu kuria aikari marutite mukana wa thikũ 14 kuri thirikari ya kaunti utacokeria makinya ma kiwatho kambuni iria ikoretwo igĩkungĩria ndwara na njĩra ya kũmerĩra mawĩra na mĩeke ya mathomo nja ya bũrũri magacoka gwĩthara na mbeca ciao. Aikari aya nĩ matarĩrie ũrĩa aingĩ matete mamirioni ma mbeca thutha wa kwendia mĩgũnda na indo ciao. Indi mbeca ici ciothe ciacokire kũnyua maĩ. Rĩu marenda rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI kũingĩrĩra magĩko wa thirikari ya kaunti ndĩkoretwo ĩkĩmateithia na njĩra o yothe. Ni mingi hizi moja. Haya, hapo ni Finland yote. Ongeleza kwa maandamano hapo. Yes. I was working in South Sudan as an accountant in Save the Children. So I have to resign my work kwa sababu ya hii agencies, kwa sababu I met with the boss of nilikutana na boss wa Novis Global na he promised to take me to Canada. Na akanipea the requirement, I did. Akaniambia the agency fee ni 350, which I paid, which is here, I paid. Alafu the second one, akaniambia even if you resign, there's no problem, there's a true way. Agent wangu anaitwa Proline Ndanganya. Mtoto wangu alikuwa supposed aende Canada, but I had used another agent. Ikukawa anahitaji bank statement. That's how I met him, na akanidanganya akaniambia rather than mtoto kwenda kusoma, I can assist you aende afanye kazi. So I had to pay 480 on the same services. He went as far as even giving me the... Na tũgĩthiĩ na mbere, gĩko kĩa mũndũ kwĩruta muoyo kĩonekaga ta mũgiro ũndũ ũrĩa ũtigaga endwa, famĩrĩ na arata na kĩrĩro na maithori na ciũria nyingĩ. Rĩu famĩrĩ imwe cigĩtarĩria mathĩna marĩa matũnganaga namo thutha wa endwa ao kwĩyũraga. Aingĩ makuruhanagia ũndũ ũyũ na ũrogi, irumi kana mũnyaka mũũru. Rĩu ataaramu wa ũgima wa meciria magĩtarĩria njĩra cia gũcakaya na kũhonia nguraro ici. Gĩtawa Wanjikũ arĩ na riboti ĩno. Oro mwaka andũ matanyiheire milioni 1 nĩ merutaga muoyo thĩ yothe. Gũkũ bũrũri-inĩ andũ 6 harĩ andũ 100,000 makeruta muoyo. Mathĩna ma meciria, morũrũ ma mũtũrĩre na ma famĩrĩ nĩ macũngagĩrĩria andũ aingĩ kwĩruta muoyo. Wycliffe Wanyama akĩhithũria agerete kwĩruta muoyo maita maingĩ thutha wa gũtigwo nĩ mũtumia wake. Hata ilifika wakati nikashindwa kulinda watoto hawa. Nikiwaacha hapa wanalia, wanakosa mtu ya kuwalinda, nikaleta mke mwingine walinde. Akapiga enjo siku moja, damu ikatoka hapo sababu amekojoa kwa kitanda. Sasa huyo mwanamke tena akakuwa sasa ananisikia kisu, yeye katalia kwa nyumba. Anaita watoto yangu hao madogi, atawachinja. Sasa ilifosi mimi kwenda kwa kuchukua sheria. Igeria Wanyama rĩte akinyanĩire thutha wake gũteithĩrĩrio nĩ arata na ataramu a ũgima wa meciria. No kũrĩ Josephine Mataga, mũrũ wa nyina wa mĩaka 45 nĩ erutire muoyo thutha wa mũtumia wa mĩaka 15 kũmũtiga. Ndugu yangu tulikuwa tunaishi na yeye, ndugu mkubwa,
akakuwa na bibi, huyo bibi akanyang'anywa na bwana mwingine, akakuwa na stress mingi, ananyamaza tu, aongei kitu, kimwongeresha yeye ni kunyamaza tu, anapotea, unapatikana unasikia ako town, ako Karen, ako kila mahali tunamrudisha. Zari Makungu ni ahithurite muru wa nyina wa miaka 21 ni arutire muoyo thutha ukomba mbeca iria huthirire guthaka mari. Akakopa rafiki yake pesa almost 30,000 na sisi hatujajua. Akachukua hizo pesa akaanza kubeti nazo. Ila aliendelea kubeti na hizo pesa. Ikafika pahali sasa hata kwa nyumba atuongeleshani, kutafuta kinyi, akaniambia ati anadaiwa pesa na haoni penye atatoa. Tukimuuliza ni pesa ya nini, akwambii, anakuwa mkali. The last minute ikafika akasema mimi naona nitajua tu. Kumuuliza unajua kwa sababu gani? Ati yeye anadaiwa, anaishi maisha magumu hapa Nairobi, anataka kurudi ushago. So kumuingia ndani akasema amekopa pesa ya mtu na huyo mtu anamharakisha. Na kuringana na family ici kiririkano gikuo ici githiete na mbere na kumanyarira, Makungu akiuga andu a nyumba yake mamukuruhanagia na gikuo kiu, guku harata na muingi ukimakuruhania nogo irumi na munyaka muru. Hata amani hakuna, imefanya mama yangu amekuwa mgonjwa, sasa hivi tunakimbizanga tu hospitali juu ya pressure, akilia mtoto wake tuliua juu. Unajua ukishaleta mtoto hapa jambo ipatikane hivyo, hata kwa jamii unakuwa wewe ni kama ni mtu mbaya. Kama majirani kuna wengine wanasema nyinyi mko na damu ya laana, mnaleta damu ya laana, si mzuri kuishi hapo, wanawaongelesha vibaya muhame. Sasa unashindwa utahamaje na wewe unajua hujaua mtu na ujui ni changamoto gani, hata wewe ukisema hivyo yenye huyo mtu alifanya ndiye akajiua. Ingekuwa kesi yenye wamemuua ni tofauti, lakini hii ilikuwa ni kesi yeye alijichagulia. Sasa sisi tumezoea tu, unajua binadamu naye akosi la kusema. Kiuria ni hii family ici nicionaga ugwati ucio. Ukiona mambo imekusonga zaidi, usijifanye kitu kama hiyo. Upate marafiki waambiako mambo yako, kupatia advice, si mwisho wa maisha. Kijana alikuwa na shida, haongei na watu. Ni mtu tu amejiweka. Hasa hata uwezi kumjua vile yako. Kitambo mpatane na yeye umuende polepole. Na kitambo akwambie jambo wakati itakuwa imepita. Mase Mwende kuma Mindful Kenya ahithuritie kwaria na gwitikira maumirira ni njira ya kuhona, guku agicokeria thirikari ngatho ni kugathika watho wa kuhurana na mathina ma meciria. Talk about what happened. What did you see? So that somebody else is able to know. Oh, so if I hear somebody talking about